Good morning to all of you. I believe that you could able to see two diagrams which have been displayed on the screen. Okay, so రెండు diagrams display చేశాను ఒకసారి గమనించండి. Backtracking is used to solve such kind of problems. Okay, of course, not exactly this, but it could be some of the examples. One of the examples to solve in real time, and these are hope that this kind of diagram, this kind of problem you have seen in on geometry boxes. There might be having some small pin or ball on that particular edge, and I have to turn around and reach to this particular goal here. అంటే జామెట్రీ బాక్స్లో చిన్నప్పుడు అంటే మేము వెరీ ఎల్డర్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు మాకు డైరెక్ట్గా చిన్న చిన్న ఆట వస్తువులాగా ఉండేవి. సో ఈ బాల్ విల్ బి సమ్వేర్ ఎల్స్. ఇక్కడ ఎక్కడో బాల్ ఉంటుంది. ఈ బాల్ని స్లోగా, ఈ పర్టికులర్ బాల్ని స్లోగా మూవ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ తీసుకురావాలి. ఓకే, అట్లా 4 బాల్స్ 5 బాల్స్ ఇస్తారు దీంట్లో. ఆ బాల్స్ని మూవ్ చేసుకుంటా ఇక్కడికి వస్తే మనం ఆ గేమ్ విన్ అయినట్టు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది బేసిక్ ఐడియా. సో ఒక బాల్ని మనం అక్కడ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు రెండో బాల్ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. సో అలా. Then secondly, you people have observed these kind of images or puzzles in many newspapers, Sunday magazine newspapers. ఏదో ఉదాహరణ పెడతారు బయట, ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ని పెడతారు. ఇక్కడ ఏదో క్యాటో ఏదో ఒక చిన్న ఐటమ్ని పెడతారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన ఒక తినే పదార్థాన్ని, ట్రెజర్ను ఏదో పెడతారు ఇక్కడ. ఐడెంటిఫై ద రూట్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు. సో we maybe go, let us consider we shall go in this way, and in this way we shall go like this. Okay, we have struck. కాబట్టి ఇది రూట్ కాదు. సో కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ఆ రూట్ కాదు కాబట్టి we will backtrack. ఎక్కడ వరకు బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తాం, ఇక్కడ వరకు బ్యాక్ ట్రాక్ చేస్తాం. ఓకే, సో let me draw with the same pen again. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా వెనక్కి బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి అగైన్ వీ విల్ మూవ్ ఇన్ దిస్ వే, ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ స్ట్రక్. కాబట్టి ఇంకా మనకు దారి లేదు ఇక్కడ. కాబట్టి అగైన్ వీ విల్ మూవ్ టు అట్ ద బిగినింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇలా బిగినింగ్ పాయింట్కి వెళ్తాం. వెళ్ళేసి సెకండ్ వే, లైక్ టు గో ఫర్ సెకండ్ వే. సో సెకండ్ వే అంటే ఇది వే. సో ఈ వేకి స్టార్ట్ చేస్తాం. So we'd like to move somewhere else, something like this, and so on and so forth. We will go in this struck. ఇక్కడ కూడా స్ట్రక్ అయిపోయాం. ఇక ముందుకు పోవడానికి లేదు కాబట్టి మళ్ళా బ్యాక్ ట్రాక్ వన్ మోర్ టైమ్ అండ్ విల్ మూవ్ దిస్ వే అండ్ గో. హీర్ ఆల్సో స్ట్రక్ అయిపోయాం. ఈ రూట్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఇలాగ వెనక్కి వచ్చేసి విల్ గో this way and so on and so forth, like this. Yes, there is a particular way here. Yes, అంటే ఇలా కాకుండా ఇలాగ వెళ్దాం. ఇలాగ వెళ్ళి సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇలా వెళ్తున్నాం. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో we have struck it here. Then getting back we'll go this way, also struck. కాబట్టి మళ్ళా ఈ ప్లేస్ వరకు బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి మళ్ళీ డ్రా చేయలేం కాబట్టి ఈ ప్లేస్ వరకు, సో ఇక్కడ వరకు బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి ఇటు నుంచి ఇలాగా లోపలికి వెళ్తాం. లోపలికి వెళ్ళి ఎస్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ద రూట్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా స్ట్రక్ అయిపోయినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, గమనిద్దాం. ఇక్కడ కూడా స్ట్రక్ అయింది కాబట్టి సో విల్ గో ఫర్ అనదర్ వే. ఇంకొక వేలో వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి సో ఎటు వెళ్ళాలి, ఇస్ దేర్ ఎనీ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ రూట్ ఉండే ఉంటుంది. అక్కడ దాకా కాదు, ఇక్కడ వరకు బ్యాక్ ట్రాక్ చేయాలి. ఇక్కడ వరకు బ్యాక్ ట్రాక్ చేసి దెన్ విల్ కమ్ ఇన్ దిస్ వే ఫైనల్లీ వి రీచ్. గమనించండి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ద బ్యాక్ ట్రాకింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఒకసారి స్ట్రక్ అయినట్లున్నాం. ఈ ప్లేస్లో స్ట్రక్ అయినట్టున్నాం ఒకసారి. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వీ హ్యావ్ స్ట్రక్. ఈ రూట్ వస్తే ఈ రూట్ ఇక్కడ ఎక్కడో స్ట్రక్ అయినట్టున్నాం. మళ్ళీ బ్యాక్ ట్రాక్ వెనక్కి రావటం, మళ్ళీ రెండో రూట్ తీసుకోవటం. అలాగా
So we need to backtrack for many times. అంటే ఇది నార్మల్ గా ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ బేసిస్. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడం కోసం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని ట్రయల్ టైంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్ కింద అర్థం కావడం కోసం చూపించాను. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడం కోసం బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అనే మెథడ్ వాడతాం. ఓకే, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అనే మెథడ్ ని వాడతాం. దట్ ఈస్ ది బేసిక్ వ్యూ ఆఫ్ our basic diagram which shows you to understand the backtracking. Okay, so ఈ రెండు కూడా backtracking అని చెప్తా ఉంటాం. Okay, then we shall move to so what is actual method, what is the general method. So backtracking is it is also one of the method which could be a symmetric method. Symmetric in the sense, so ఒక సైడ్ ఏం చేసామో రెండవ సైడ్ కూడా అదే చేస్తూ ఉంటాం. దాన్ని సిమెట్రిసీ అంటాం. ఓకే, సో exact one half what we did, so if it is not found in the first half and second half also, we have to take same kind of activity, then that is called as symmetry. Okay, and it is going to search for one or more solutions for the given problem. Not exactly one or more solutions. I'll give you at the end of this lecture, I'll give you one particular problem, so you could identify how many number of solutions will be there within that particular problem. Okay, so it is not exactly only one, so one or more solutions. So as like as greedy and dynamic programming, so it could not be, unlike as those two, it could not be identify only single solution, it could be identify many number of solutions. Okay, then originally this method was proposed by D.H. Lehman. So he is the person who proposed in 1950. So he is the then professor of Minnesota University, not Minnesota, Massachusetts University. So he is the then professor of mathematics, and he was so after 10 years, R.J. Walker is the person who refined this particular method, and he was also given one algorithm how to perform this particular method using mathematics. Was proposed by R.J. Walker in 1960. Then afterwards, so many people have refined this one. So I did not mention all those people information here. Many number of people have refined. So these are the two people whomever actually proposed and actually given algorithm of the backtracking method. Okay. Then what exactly it could be? Backtracking is efficient in solving multi-dimensional problems, not exactly single dimensional. Ante ikkada multi-dimensional ante meaning ento observe cheyandi. More than one solution is called as multi-dimensional. Not exactly as like as arrays. Arrays are kadandi ikkada. Multi-dimensional in the sense you will think of so in all directions where exactly the solution will be, and the solution might be not exactly one, so the solutions might be many. So that is the meaning of multi-dimensional. And so you could visualize your finalized solutions in many ways, not exactly in one way. In many ways, you can see the finalized example. Okay, so this is the basic idea. Of the backtracking. The execution of a decision which will be leads. If you take one particular decision, that decision will be leads another decision within the solution of the problem. While solving this particular problem, so you need to have many number of decisions. You need to take many number of decisions. So out of those decisions, so one decision will be leads to take another decision will be leads to take, and so on. So it is a chain process. And so the decisions will be continued to take until the final solution will be takes place. We have to continue for many number of times. Okay. Very importantly, this is a trial and error method.
not exactly straight away problem. It is a trial and error method. Already I shown you just before, so how to solve the maze. మేజ్ సాల్వ్ చేయడం చూపించాను. సో అట్లా ఒక రూట్ ఎంచుకుంటాం, అది కాదనుకుంటే మళ్ళీ వెనక్కి బ్యాక్ ట్రాక్ అవుతాం, సేమ్ రూట్లో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తాం. దాన్ని ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ ది ఫర్దర్ రూట్, అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయ్యి అనుకోండి, దాన్ని గెట్ బ్యాక్. అంటే మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే, సడన్గా సాయంత్రం పూట మిడ్ నైట్ సడన్గా పవర్ పోయింది అనుకోండి, ఇంట్లో అసలుకి కనీసం ఇప్పుడంటే ఇన్వర్టర్స్ అవి ఉన్నాయి కాబట్టి టక్కన వెలుగుతున్నాయి. ఓల్డెన్ డేస్లో అసలు అవి ఏమి ఉండేవి కాదు కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ బ్యాటరీ, లేకపోతే సో క్యాండిల్ అండ్ మ్యాచెస్ కోసం వెళ్తూ ఉంటారు. వెతికేటప్పుడు దే మే బి రిమెంబర్ దట్ ద క్యాండిల్ అండ్ మ్యాచెస్ హస్ పుట్ సమ్వేర్ ఎల్స్, దే డైరెక్ట్లీ గో ఓవర్ దేర్, ఇట్ కుడ్ నాట్ బి ఫౌండ్, దెన్ they will come back and go for some other area that they have put. Usually they may be put in 2 to 3 places. All those places they are supposed to search. The searching is called as backtracking. ఫస్ట్ ఒక దానికి వెళ్తాం, అక్కడ లేదనుకోండి వెనక్కి వచ్చి ఇంకో దానికి వెళ్తాం, అక్కడ కూడా లేదనుకోండి, అట్లా సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో సేమ్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as the trial and error method here. So this trial and error method is continuously done here. So here lift cheyama. So this process will be taken into consideration on following one particular rule, that is domino principle. What is the domino principle here? In the sense, if a partial solution is not leading to the actual solution, expected solution, that the partial solution will be rejected, and on rejection you will be go backtrack and choose another path to achieve the solution. ఓకే, సో పార్షియల్ సొల్యూషన్ ఎక్కడో ఒక పర్టికులర్ సొల్యూషన్ ప్రాబ్లం చెప్తే కానీ మీకు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటికీ కూడాను సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇవ్వలేను. సో ప్రాబ్లం చెప్తాను, చివరిలో ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. సో వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ వెరీ జనరలైజ్డ్ ప్రాబ్లం. సో ఐడ్ లైక్ టు గివ్ యూ. ఓకే, సో ఒక పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, దాని ద్వారా సో నెంబర్ ఆఫ్ సో సబ్ సొల్యూషన్స్ని అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో అక్కడ మీకు కరెక్ట్గా ఫైనల్ సొల్యూషన్ రాలేదనుకోండి, రానప్పుడు దట్ we will discard that one, we will reject that one and go for some other alternative and can perform. Okay. Then what is the actual problem here? What actually includes within this particular backtracking as far as algorithms is concerned? Number one, this particular problem has been so given with n tuple vector. N tuple in the sense x1, x2, x3, x4 and so on. So several number of tuples will be given to you. Okay, several number of tuples can be given to you. And this xi will be, value of xi will be selected from a finite set, that is si. Okay, problem to problem, the value can be, the set will be so changed. So therefore, so like this, we would like to select the xi value, and on selection of all these xi values, so tuple n tuple vector will be framed. So we have to identify the solution for this particular n tuple vector. Then how could you apply this one here? In the sense, it may be either on maximizes or minimizes or satisfy the criterion of this one here. I'd like to give what is the criterion while giving the problem ఇచ్చేటప్పుడు మీకు చెప్తాను. మ్యాక్సిమైజ్ అయినా అయిండొచ్చు, అంటే ప్రాబ్లంలో ఒక్కొక్కసారి మ్యాక్సిమైజ్ అవుతుంది, ఒక్కొక్కసారి మినిమైజ్ అవుతుంది. అసలు ఆ రెండో లేకుండా సాటిస్ఫై అయితే చాలు, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే చాలు అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఓకే, either of these three kinds of situations where exactly you have to follow. Okay, so therefore, so there might be having some kind of a predicate. The predicate will be p of x1, x2, x3 and so on xn. Okay, same tuple, but some x1 value could be absent, in the sense x2 value can be present, something like that. Some based on the problem, so we have to take it into consideration. And then n will be the number of components which are existed within the system. Okay, within the particular system. And this vector, so if you consider, so if you identify the value of x1, the value of x1, partial solution will be
completed. Value of x2, one more candidate also added to the n tuple vector, then second so solution has been completed. Something like this, which is going to be taken into consideration. Okay. So constraints are always this P. P is a predicate or constraint here. This P is a predicate or constraint here. This will be always restricted to generate the tuple. Okay, expected tuple. Okay. Then here, two different types of the constraints will be there. One is implicit constraints and the second one is explicit constraints. So while taking the problem, you could understand what is implicit and what is explicit. Okay. Then very importantly, backtracking will always generate so the state space tree. Without generation of this particular state space tree, if you write everything by using so English language, then you could not get even single mark also. You need to generate a space state tree, something like this. You have to generate in such a way, in such a way. You have to generate in such a way. Tree compulsory generate challenge. And at each vertex, you have to explore the value of vertex based on the tuple values. The tuple values not tuple value, set values. Set values base చేసుకొని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే మనకి స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ క్రియేట్ అవుతుంది. దాంట్లో at the end, at the leaf level node, you could have some answer. కొంత ఆన్సర్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఆ ఆన్సర్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఫైనల్గా ఎస్ దిస్ ఇస్ ది స్పెసిఫిక్ ఆన్సర్ విచ్ వుడ్ బి గివెన్ అని చెప్పేసి ఫైనల్గా సొల్యూషన్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద వే. ఓకే, సో it is a trial and error based kind of system, and it will be given so n tuple vector will be given which will be used to frame these many number of candidates within that particular n tuple, and it will be always either maximizes or minimizes or satisfies. Most backtracking problems comes under this particular area, that is satisfies, not maximization, not minimization. Very rare cases maximize, minimize will be there. So most of them will be satisfy the criterion of the predicate P. Okay, and you need to identify partial solutions continuously. They will be added together, will be frame the final solution. And very important, while doing the problem, you have to draw a state space tree. ఇది రాయకపోతే, ఇది డ్రా చేయకపోతే మీ ప్రాబ్లమ్ని అసలు ఇవాల్యుయేట్ చేయరు. ఓకే, ఇవాల్యుయేషన్ చేయరు. Now let us take a particular problem here. చిన్నతనంలో చూసే ఉంటారు, నంబర్ తాళాలు ఉండేవి. ఐడియా ఉందా లేదో మీకు? సూట్ కేసు కూడాను సో నంబర్ తాళాలు ఉండేవి. ఓకేనా? సో అంటే 3 డిజిట్ నెంబరు, 4 డిజిట్ నెంబర్ నంబర్ తాళాలు ఇచ్చేవాళ్ళు. సో ఆ తాళాల్లో 3 డిజిట్ నెంబర్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ 3 డిజిట్ నెంబర్ అనేది ఎలా ఫ్రేమ్ చేశారో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సూట్ కేస్ పాస్వర్డ్, ద సూట్ కేస్ పాస్వర్డ్ విల్ బి 3 డిజిట్ నెంబర్. సో అట్లీస్ట్ 2 ones, 2 ones ఉంటే చాలు. ఓకేనా? 2 ones ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా లాక్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, 2 ones అంటే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ 3 digits, 3 digits ఉంటాయి. అయితే 3 digits 2 ones ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. 2 ones ఉండాలంటే గ్యారంటీగా ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం ఏమై ఉంటుంది? బైనరీ ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది. బైనరీ ప్రాబ్లం అంటే ఇట్ కుడ్ బి టేకెన్ 3 tuple kind of problem, 3 tuple kind of problem, and it could be taken from xi will be drawn from a set. The set value is either 0 or it is 1. At the condition enti, this is the condition. At least 2 ones must be there with you. 2 ones ante enti, so gamaninchandi. So let me say 0 1 1, this is one solution. 1 0 1, this is another solution. So 1 1 0, this is another solution. So 1 1 1, this is another solution. Totally
So 4 solutions are there. Either of these 4 solutions you could select. Either of these 4 solutions you could select, so that you could get the you could open that particular suitcase. Okay. So in this way you have to identify. So that we need to draw a state space tree. Normally, state space tree will be starts with the root R. Solution shouldn't allow the root R. So internal అంటే implicit and explicit constraints అని చెప్పాం. Implicit constraint and explicit constraint. Implicit constraints మొత్తం కూడాను ఈ ఎడ్జెస్ మీద, ఈ పర్టికులర్ ఎడ్జెస్ మీద వాల్యూస్ గా ఉంటాయి. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్లిసిట్. అంటే ఇప్పుడు సెట్ వాల్యూస్ ఏంటి? సో either 0 or 1. Let me consider x value will be equal to, so xi value will be equal to అంటే x1 value, for example. First తీసుకుంది x1 కాబట్టి x1 value is equal to probably 1. x1 value will be equal to, so probably 0. ఈ రెండే కదా ఉంది, సెట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ రెండు కాబట్టి ఈ రెండింటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగలం. ఈ రెండు తప్పించి వేరే విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కుదరదు. If x1 value equal to 1, then how the password will be framed? Only one value could be. So in that particular root, only one will be there. Does our password is satisfied? No. At least 2 ones can be there. Rendu ones undali, but tuple vachesi 3 digits undali. Total ga 3 digits undali. Vaatlo rendu ఒకట్లు ఉంటే మీ suitcase open అవుతుంది. Now, so explore this one here. Explore this particular thing here. Ekkada explore cheste, so there are two possibilities at x2. X2 will be equal to either it is 1. So x2 is equal to, x2 will be equal to, so 0. Ante kada mari x2 first x1 తో అయిపోయింది. x1 implicit constraint అయిపోయింది. ఇప్పుడు x2 second digit ని explore చేస్తున్నాం. Implicit constraint x2 equal to 1 and implicit constraint x2 equal to 0. Either of these two. So ఇక్కడ x1 1, x2 1 అంటే మనకు ఫ్రేమ్ అయ్యే వాల్యూ అంతా టపుల్ అంతా 1 అని ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ ఫ్రేమ్ అవుతుంది. ఓకే. Then again explore this one. Again this one. Explore this particular thing here. If you take x3, so here it is x3. x1 అయిపోయింది, x2 అయిపోయింది. Now it is x3. x3 will be equal to 1. Or x3 will be equal to, so 0. Either of these two values could be taken into consideration. If you are supposed to take so x3 equal to 1, then it will be frames. So one more tuple. The tuple is having three values of that particular, that is x1, x2, x3. So 1 1 1. Yes, this is the solution. Are there any other solutions? Let us have a look here. Are there any other solutions? So that if you want to find the other solution, so just you have to backtrack from here to here. Ikkadi nunchi ikkadiki backtrack avandi. Then second implicit constraint will be there. That constraint will be, so x3 equal to 0. If you take this one 1 1 0, this is one more solution we do have. Second solution. This is the first solution. And this is the second solution we have. So with x3 equal to 1 and x3 equal to 0, so provided x1, x2 will be equal to 1 1, so therefore you could get an answer. 111 is one solution, 110 is another solution. 110 is another solution. Now, are there any other solutions? So that you have to backtrack one more time. ఇంకా బ్యాక్ ట్రాక్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇంకొక సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఉందంటే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇలా బ్యాక్ ట్రాక్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి ఇలా బ్యాక్ ట్రాక్ అయినట్లయితే దీనికి సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఇక్కడ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ నెంబర్ 2 is x2 is equal to 0. x2 is equal to 0 అయితే, సో గమనిద్దాం ఇక్కడ కూడా రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో 1 0 is the tuple which has been framed by using x1 equal to 1 and x2 equal to 0. 1 0 ఫ్రేమ్ అయింది. ఇప్పుడు x3 ని ఇక్కడ అప్లై చేయండి. So explore this particular vertex one more time. If you explore x3 value equal to, there is a possibility to have 1. x3 value will be equal to, there is another possibility that is 0. ఇప్పుడు తీసుకున్నట్టయితే 1 0 1. So this is one more solution you have.
That is a third solution which could be taken. And are there any other solutions for this one? Now again, you have to backtrack. Can you check it? Backtrack avandi. Backtrack next solution తీసుకోండి మళ్ళా. Solution number 2. Next solution తీసుకోండి. So x1 equal to 0, x2 equal to 0, and x3 equal to 0. We may be frame one more key pair, that is 100, which is not under purview. This is not the solution. That is not the particular solution. Adi solution kaadu. Endukoni kaadu? At least 2 ones undali. Kani ikkada enni ones unnai? Okate undi. Kabatti this could not becomes under our solution. Are there any other solutions? Idi kaakunda inkemayana unnaya? So therefore you have to backtrack like this, and will we go backtrack like this, and will we go backtrack like this. Okay, ekkadiki backtrack elli now you will explore this area. Aa area ni ikkada explore cheyali. So ikkada em frame avutundi? x1 equal to 0 aithe, so 0 frame avutundi. Ikkada enni possibilities unnai? There are 2 possibilities again. So apply the x2 value. x2 equal to, there is a possibility to have 1. x2 equal to, there is another possibility will be 0. Ila తీసుకుంటే, for example, if you go ahead and explore this area, then 0 1 will be the value, and again explore here, and again explore here. So x3 is equal to 1. There is another possibility, x3 will be equal to 0. If you take in such a way, so 0 1, so x3 value also 1, so therefore 0 1 1 is the next solution. Yes, this is a fourth solution. And are there any other solutions for this particular problem still more? Yes, you will go back and take this area. Go back and take that particular area, so that x1 value equal to 0, x2 value equal to 1, x3 also 0. So therefore 0 1 0. So this is the next solution. So it is not our expected. Solution. Okay, that is not our expected solution. Okay. Now, are there any other solutions for this one? Because still our problem is not completed. So therefore, we will go ahead, so backtrack in such a way, and backtrack in such a way, and explore this one here. If you want to explore this one, then again, so here the values will be 0 0. Already two zeros are there, so you could not get the answer, because at least 2 ones must be there in our final answer. But so out of 3 digits, 2 zeros has been taken. Even then, we'd like to go ahead and so explore this one for a while. Actually, మామూలు ప్రాబ్లంలో అయితే దీన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంతటితో ఆపేస్తాం. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి, let me operate x3 will be equal to 1 and x3 will be equal to 0. చిన్న ప్రాబ్లం కాబట్టి చేస్తున్నాను, మామూలుగా అయితే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So here 0 0 1 is the specific value, and which is not our solution. That is also not our solution. And if you have any other solutions, so yes, you will go ahead and so backtrack in such a way, so that you could get one more output. That output is 0 0 0, which is also not our solution. Therefore, the solutions will be 4 solutions will be there. So first solution is this one, second solution is this one, third solution is this one, fourth solution is this one. These are the 4 solutions which we have. Yes, you can select either of these solutions for our problem. So in this way, so this particular problem will be solved, and backtracking will be took place on generation of state space tree. So in this way, you can frame your what you call backtracking problem. So here x1, x2, x3, on applying of these values, let me take another color, then it is very easy to understand. So the values which have been taken here, this value is internal constraint, this value also internal constraint. Okay, this is external constraint. So
వర్టిసెస్ లో రాసే ఈ పర్టికులర్ వాల్యూని ఎక్స్టర్నల్ కన్స్టెంట్స్ అంటారు. సో ఎడ్జెస్ మీద రాసే x1 x2 x3 ఆ వాల్యూస్ ని ఇంటర్నల్ కన్స్టెంట్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఆన్ టేకింగ్ ఇంటర్నల్ కన్స్టెంట్స్, ఎక్స్టర్నల్ కన్స్టెంట్స్ విల్ బి గెట్స్ ఫ్రేమ్. ఇంటర్నల్ కన్స్టెంట్స్ తీసుకుంటూ ఎక్స్టర్నల్ కన్స్టెంట్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ కన్స్టెంట్స్ సాటిస్ఫై అయిందో చెక్ చేస్తాం. సాటిస్ఫై కాకపోతే we will explore it to enter some more values. ఈ విధంగా ఇట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వస్తాం. ఫైనల్లీ యూ గాట్ వన్ సొల్యూషన్. సో నార్మల్లీ ద ప్రాబ్లమ్స్ మైట్ బి general problems which are included in backtracking. Single solution is enough. If single solution will be gets acquired, then you need not to explore the state space tree. ఫర్దర్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇదేంటంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం ఫుల్ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ రాశాను. ఎస్ఎస్టీ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీ పూర్తిగా ఎందుకు రాశాను అంటే చిన్న ప్రాబ్లము, సో పడుతుంది కాబట్టి, స్క్రీన్ లో పడుతుంది కాబట్టి క్లియర్ గా రాయటం జరిగింది. ఇక్కడ నార్మల్గా అయితే సో పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ కి రాయడానికి కుదరదు. ఓకేనా? సో we need to identify only one thing. In this way you can solve the problems. This is what about the backtracking. Tomorrow, so as far as that's all of this particular problem. Tomorrow we shall where it is the syllabus. Meanwhile, let me take the documents. Yeah, you can see this dot. So general method has completed for today. This general method has completed. Backtracking general method, how the general method could be gets operated, has completed. Tomorrow we'll go ahead and look into the matter of 4-pin problem first, then followed by 8-pin problem. 8-pin problem is very big enough. State space tree మనం డ్రా చేయలేము. ఈ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ లో మాక్సిమం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ ఏమి రాయం కాబట్టి, ఓన్లీ సొల్యూషన్ మాత్రమే రాస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు, సో అంటారు కదా సొల్యూషన్ ఇది అని గుర్తుపెట్టుకొని దాని ప్రకారం స్టేట్ స్పేస్ ట్రీని డ్రా చేయాలి. సొల్యూషన్ గుర్తుపెట్టుకొని డ్రా చేయాలి. అలా కాకుండా మేము మొత్తం డ్రా చేస్తాం సార్ అంటే చేయండి, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ 3 hours ఒకే ప్రాబ్లం పడుతుంది, మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి కూడా పర్ఫామ్ చేయలేదు. కాబట్టి don't go for in detail about this backtracking. You just remember so what is the solution of 4-pin problem or 8-pin problem. గుర్తుపెట్టుకోండి, దాని ప్రకారం రాసుకుంటున్నాండి. అంతేకాని ఎక్కువగా ఆలోచించొద్దు ఈ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ సంబంధించి. ఐఎమ్ టాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టు గెట్ ది మార్క్స్. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. దాని ఫాలోడ్ బై సో 4 pins చెప్పిన తర్వాత దాన్ని 8 pins కి వెళ్తాను, ఎందుకంటే అర్థం కావడం కోసం. 8 pins డైరెక్ట్ వెళ్తే అర్థం కాదు, అందుకని 4 pins ఫస్ట్ చెప్పి తర్వాత 8 pins కి వెళ్తాను. Sum of subsets is in a graph coloring and Hamilton cycles. It's also very easy. Tomorrow we'll complete this both problems, 4 pins and 8 pins. Rendu complete cheyadam. Okay. Thank you. So let me take, don't go away. Let me take the attendance.